ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫార్మా శ్రమ దోపిడీ. లిటరల్ గా చెప్పాలంటే శ్రమ దోపిడీ. ఐర్లాండ్ అనేది నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? అంటే ఐర్లాండే నా కెరీర్ గ్రోత్ కి బాగుంటుందని ఎలా చెప్పాలి? అమౌంట్ 4 సెక్టర్స్, ఏ సెక్టర్ లో నువ్వు జాబ్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు అని నువ్వు ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ ఒక పర్టికులర్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు స్పెసిఫిక్ గా. మోటో ఇస్ టు ఎర్న్ మనీ, సో ఐ చూస్ క్వాలిటీ రోల్. అసోసియేట్ సైంటిస్ట్, సైంటిస్ట్, తర్వాత సీనియర్ సైంటిస్ట్, ఆ తర్వాత టీమ్ లీడ్ లెవెల్, ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఆ తర్వాత మేనేజర్ లెవెల్. నువ్వు పార్ట్ టైం జాబ్స్ మీద పెట్టిన ఫోకస్ కంటే కూడా నీ స్టడీస్ మీద, నీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీద, నీ హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సందీప్ స్పేస్. గైస్, ఈ ఛానల్లో మీది ఇదే ఫస్ట్ వీడియో అయితే లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. మై నేమ్ ఈజ్ సందీప్. నేను ఐర్లాండ్లో తెలుగు వ్లాగ్స్ చేస్తాను. గైస్, చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ రిక్వెస్ట్ మీద ఫార్మా జాబ్స్ గురించి ఒక కంప్లీట్ వీడియో చేసాం. సో వీడియో చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ కొంచెం లెంత్ కూడా వచ్చింది గైస్. సో మీరు నిజంగా ఫార్మా రిలేటెడ్ అయితే మీరు సిట్ బ్యాక్ అండ్ రిలాక్స్ గైస్. మీకు ఫార్మా జాబ్ బేస్ నుంచి, స్క్రాచ్ నుంచి, మీరు ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ స్టాంప్ 4 పిఆర్ వచ్చేదాకా అసలు యూనివర్సిటీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, కోర్స్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం గైస్. సో ఈ వీడియో కోసం నేను మా బ్రదర్, హీజ్ ఈక్వల్ టు మై బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ అనే మా బ్రదర్ని తీసుకొచ్చాను వీడియోలోకి. సో హీ హ్యాస్ 8 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అట్ ప్రెజెంట్ హీఈస్ డూయింగ్ యాజ్ ఎ టీమ్ లీడ్ గైస్, సో క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో. సో తను చాలా అంటే చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వీడియో కొంచెం లెంత్ వచ్చింది, బట్ అండర్స్టాండ్ గైస్, ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు కంప్లీట్ గైడెన్స్ దొరికినట్టే. సో మీరు ఈ వీడియో చూసి ప్రశాంతంగా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఐర్లాండ్ రావాలా వద్దా, ఫార్మా కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ నో బై దిస్ వీడియో గైస్. సో డోంట్ మిస్ ఎనీ బిట్. సో వాచ్ టిల్ ఎండ్ గైస్. ఇక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో, అడగగానే జాయిన్ అయినందుకు. సో ఈ వీడియో మెయిన్ మోటో ఏంటంటే, మన చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ మన ఇండియా నుంచి వస్తున్నారు ఐర్లాండ్లో మాస్టర్స్ కోసం, అండ్ చాలా మంది ఫార్మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన ప్రీవియస్ వీడియో డేటా అనలిటిక్స్ మీద చేసినప్పుడు కామెంట్స్ లో చాలా మంది ఫార్మా గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఈ ఫార్మాలో యూనివర్సిటీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ జాబ్స్ దొరుకుతాయని చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని మీరైతేనే ఈ ఆన్సర్ చేయడానికి కరెక్ట్ అని, ఎందుకంటే ఇది నా ఫీల్డ్ కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో అందుకని మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశా బ్రో ఈ వీడియోలో. సో నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీ గురించి, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఒక్కసారి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. First of all, thank you, Sandeep. Thank you for inviting me. It's really, it's my pleasure to attend this. So basically, నేను Bachelor of Pharmacy చదివాను, 4 years degree. Okay. And then నేను మాస్టర్స్ కి, యాజ్ ఎవ్రీబడి, నేను కూడా మాస్టర్స్ కి యూఎస్ అప్లై చేశాను, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఐ వాజ్ రిజెక్టెడ్ ఫర్ 3 times. And then I started working in pharma industry in quality control departments. So Okay. I acquired 5 years of professional experience in India itself. I worked in top MNCs as well. And then నేను ఇటలీకి వచ్చాను. ఇటలీలో మాస్టర్స్ ఇన్ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ చదివాను యాక్చువల్లీ. And then I came to Ireland. So Ireland is my final and favorite destination because Ireland lo almost all the top MNCs hosting Ireland, because Ireland is a Europe hub for all pharma and biopharma companies. అందుకని నేను ఐర్లాండ్ చూస్ చేసుకున్న సందీప్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను క్వాలిటీ కంట్రోల్ లో టీమ్ లీడ్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సందీప్. ఓకే. So I'm earning a decent salary in a decent position. So that's good bro, that's good. ఓకే బ్రో, మనం మీటింగ్ ని ఎలా పెడదాం? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే స్టూడెంట్ గా తీసుకుని, సో ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని, సో ఇప్పుడు నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బి ఫార్మసీ కానీ ఫార్మా డి కానీ లైక్ వాట్ ఎవర్ నాది ఇండియాలో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను అబ్రాడ్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు నేను ఐర్లాండే ద బెస్ట్ అని? వెల్, ఐర్లాండే బెస్ట్ అని ఎందుకు చెప్తానంటే, ఐర్లాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ టాప్ లొకేషన్స్ ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్ అండ్ బయోఫార్మాస్యూటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అమెరికా ఈజ్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్,
But after America, Ireland is the pharmaceutical hub for entire Europe, and it is the Okay. home country for top 10 pharmaceutical and biopharmaceutical companies globally, Okay. including Pfizer, Johnson and Johnson, Amgen. There are a lot of countries, and among all of them, one key factor including Ireland is favorable for taxes for businesses. That's why అది ఫార్మా అయినా కానీ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానీ గ్లోబల్ టాప్ 10 కంపెనీస్ అన్ని ఐర్లాండ్ లో ఉంటాయి, Okay. including if you see Microsoft. That's how In, Pfizer, Johnson and Johnson, all top 10 companies అన్ని ఐర్లాండ్ లో ఉంటాయి. That is one favorable condition make the companies to stay in Ireland. That's why I choose Ireland. So that is the reason why that everybody can choose Ireland actually. ఓకే. ఓకే బ్రో, ఇట్స్ కన్విన్సింగ్. సో ఐ మేడ్ మై చాయిస్. నేను ఐర్లాండ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో ఇప్పుడు Yeah. నేను కోర్స్ కానీ ఈ కోర్సెస్ ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? ఐదర్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలా లేకపోతే కాలేజ్ పిక్ చేసుకోవాలా? ఈ రెండు అంటే దీని యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకున్నా కాలేజ్ చూస్ చేసుకున్నా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, లేకపోతే జాబ్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా? అది అండ్ కోర్స్ ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి? Course again, it depends on your personal choice and interest. So whereas I actually interested in regulatory, but ఓకే. my main motto is to earn money, so I choose quality role. But regulatory, I mean, you can choose any field whichever you interested. Again, it depends on many other factors. Basic pharma world lo there are 4 different categories of jobs actually. ఓకే. Top 1 category వచ్చేసి portfolio management and ఓకే. regulatory affairs. These are top 1 category. ఓకే. Top 2 category కి వచ్చేసి analytical research and development, formulation development and drug design, ఇవన్నీ top 2 category. Top 3 categoరీకి వచ్చేసరికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, క్వాలిటీ రోల్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. అండ్ దెన్ అగైన్ టాప్ 4 వచ్చేసరికి కోర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. These kind of things are in top the 4th category actually. So I choose quality roles where you Okay. have a lot of opportunities. Suppose నీకు రెగ్యులేటరీ ఉందనుకో, ఒక కంపెనీలో రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్, ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఏంటంటే దెర్ ఆర్ మినిమల్ ఆపర్చునిటీస్. ఎంత పెద్ద టాప్ ఎంఎన్సీ అయినా సరే దెర్ ఆర్ మినిమల్ ఆపర్చునిటీస్. వేర్ యాజ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఏంటంటే there will be a vast number of opportunities actually. That's why I choose quality roles. Again, it all depends on your personal choice and interest, I would say. సో బ్రో, అయితే ఈ కోర్స్ పిక్ చేసుకోవటం విషయంలో ఇది ఇర్రెలవెంట్ ఆఫ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే నేను బి ఫార్మసీ చేసిన ఫార్మ్ డి చేసిన, ఇర్రెలవెంట్ ఆఫ్ దట్ మనకి నచ్చిన కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు అంటారా మీరు? దట్స్ వాట్ యూ సే. ఈ బ్యాచులర్ డిగ్రీలో ఏంటంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ వచ్చేసి 4 years, whereas ఫార్మా డే వచ్చేసి 6 years కోర్స్. We can call it as a doctor. I mean, that we can call them as a doctor of pharmacy. We Yeah. can call them as a doctors. Since it Yeah. has 6 years of course, it is equal to a master degree. Okay. Whereas bachelor degree వచ్చేసి 4 years. But బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో అయినా కానీ ఫార్మా డీలో అయినా కానీ you will go through all the subjects like quality control, quality assurance, analytical chemistry, medicinal chemistry, therapeutics, pharmaceutics. So మన జాబ్స్ కి ఫార్మాలో అన్ని జాబ్స్ కి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నీకు బ్యాచులర్ డిగ్రీలోనే ఉంటాయి. సో యూ విల్ గో త్రూ ఆల్ ద డిగ్రీస్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ లెర్న్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ డూ ఇన్ ద కంపెనీ. సో though you study well in you master it, it doesn't matter, you have to learn from the scratch when you join a company. So that is how it works. Again, it all depends on how you master yourself when you start your career in any field, like whether you start in quality control, regulatory affairs, whatever it is. Okay. So only I mean, whatever you study, it will help you only 10%. సో నువ్వు చదువుకున్నది ఆబ్వియస్లీ సి ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఒక కుండలు చేసే వ్యక్తి కుండ ఇలా తయారు చేయాలి అని చెప్పేసి మనం చదువుకున్నాం. చదువుకున్నంత మాత్రాన
ఆ ఎక్స్‌పర్టీస్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంత బాగా, అంత అందంగా మనం కుండ చేయగలమా? వి కెనాట్ డూ ఇట్ ఆబ్వియస్‌లీ. Yeah. ఇట్ నీడ్స్ అ ప్రాక్టీస్. ద సేమ్ Practice. వే అది క్వాలిటీ కంట్రోల్ అయినా, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అయినా, రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అయినా, ఎనీ ఫీల్డ్, ఎనీ కేటగరీ ఆఫ్ జాబ్ ఇన్ ద ఫార్మా వరల్డ్, యూ నీడ్ ఎ ప్రాక్టీస్. యూ నీడ్ అన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, Okay. యూ హావ్ టు లెర్న్ ఇట్. సో, అదనమాట. సో, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ బికాస్ యూ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ యువర్ బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్ డిగ్రీ. Yeah. So, somewhere you have a connectivity. So, So, yeah. బ్రో, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు కామెంట్స్ లో, అంటే కాలేజ్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, యూనివర్సిటీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి. నిజంగా కాలేజ్ లో చదివిన, యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ చేసిన డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటారా? అంటే మనం ఇప్పుడు మనం Definitely you'll అంతా have a, yeah. ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక జాబ్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూద్దాం. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చిన అల్టిమేట్ గోల్ జాబ్ తెచ్చుకోవడమే. సో ఈ జాబ్ తెచ్చుకునే ప్రాసెస్ లో మనం యూనివర్సిటీలో చదివినా లేకపోతే కాలేజెస్ లో చదివినా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటారా? I would say again it is different. Personal aspect, personal perspective నుంచి డిఫర్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాస్టర్స్, ఇప్పుడు మనకి యూనివర్సిటీలో చదివే కోర్స్కి, యూనివర్సిటీలో ఉండే కరికులంకి, కాలేజ్లో ఉండే కరికులంకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ యుల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీ. నీకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. Whereas in colleges, especially if you see it, a lot of people don't go to colleges. You know, if you join in a college, a lot of people always focus on part-time jobs. But whereas in university, you have to go it, you have to learn it. And also, if you నువ్వు యూనివర్సిటీలో చదివావు అనుకో, యూనివర్సిటీలో చదివితే ఆబ్వియస్లీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కంపారిటివ్లీ ఎక్కువ ఉంటాయి. Since you already learn more and more in universities, in the competitive world, you will have more chances to compete well compared to other students. So universities, a difference between university and colleges, definitely I would say. But again, if you are a bright student, if you really focus on what you wanted to do it, definitely you can get through a job though you study in a college, I would say. ఓకే. సో బికాజ్ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగానంటే, మనకి కాలేజ్ ఫీని కంపేర్ చేసుకొని యూనివర్సిటీ ఫీ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉంటుంది. సో బికాజ్ అందరు యూనివర్సిటీస్ ని ఎఫర్ట్ చేయలేదు. బట్ ఎవ్రీవన్, ఎవరు వచ్చినా కానీ అల్టిమేట్ గోల్ అయితే జాబ్ తెచ్చుకోవడమే. సో ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కాలేజ్ లో చదివితే ఖచ్చితంగా జాబ్ తెచ్చుకునే స్కోప్ ఉంటుంది అంటారు కదా? Definitely, but you must have to focus on the course what you study. నువ్వు చదివే కోర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే నువ్వు కాలేజ్లో చదివిన, ఇప్పుడు నేను ఒక సాదా సీదా కాలేజ్లో చదివొచ్చా. And my friends, a lot of my friends who studied in universities, still they are fighting to get the jobs because they did not focus when they are studying. So, and I'm not telling about myself, not just me. There are a lot of people who studied in college. They get a lot of opportunities. People who studied, I mean, again, it all depends. So that's how it is. You have to focus on studies rather than a part-time jobs, I would say. Yeah, bro. That's a point. Yeah. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ కానీ కోర్స్ కానీ పిక్ చేసుకుంటాను, నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫ్రెషర్ అయితే నేను మాస్టర్స్ చేయటం వల్ల వితౌట్ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడగకుండా మనం జాబ్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నా పర్టికులర్ గా స్కిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఫ్రెషర్ కి అయితే? Well, it's a very good question because India నుంచి వచ్చిన lot of students, those who have experience, who doesn't have an experience, are really fighting to get an opportunity. But they are getting opportunities since it has it's a land of opportunities for pharma. But still, a lot of people are really struggling to get an opportunity here, especially in Ireland. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి సందీప్. Okay. First thing, if you have an experience, that is an added advantage to get a job for sure. Yeah. But again, you have to, it is really crucial to customize your CV and cover letter. Okay. That is one thing which is very specific to the job that you are applying for.
ఓకే. Yeah. సో నువ్వు నీ సీవీలో యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, సర్టిఫికేషన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ లైన్ విత్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. Okay. And second thing, you have to use a very clear and concise language. ఎందుకంటే మనకి ఎస్పెషలీ పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, ఎస్పెషలీ థర్డ్ నేషనల్ కంట్రీస్ లైక్ అస్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు అంటే ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ అ వెరీ గ్రేట్ కల్చర్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ if you see in a learning aspect, people are like students, they're a bit ignorant towards their career. So they have to be, I mean, not I'm not saying about all the people actually. A lot of Yeah. people ఎందుకంటే వాళ్ళు పార్ట్ టైం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. Okay. So they have to focus on their ultimate thing actually. Eventually we are going to land in a professional job, so they have to focus on what they are going to study actually. For instance, like instead of doing a lot of part-time work, you can work on a projects, and you can, I mean, it is really good to attend lot of seminars. Okay, seminars attend అవ్వడం, అండ్ మీటప్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి కాలేజ్ అల్యూమినీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అవును. వర్చువల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, వెబినార్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, లోకల్ మీటప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అండ్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. యూ కెన్ వాలంటీర్ టు ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ అదొక్కటే కాదు, ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా కొన్ని ఐఎస్పి అసోసియేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటన్నిటికీ అటెండ్ అవుతూ ఉండాలి. ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ అటెండ్ అవుతూ, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ లింక్డ్ఇన్ కెన్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అండ్ జాబ్ సెర్చ్. సో that is one good thing that you can get through it. Again, we are just going away from the topic. So ఫస్ట్ నువ్వు ప్రియారిటైజ్ చేసుకోవాలి అమాంగ్ 4 సెక్టర్స్. ఏ సెక్టర్ లో నువ్వు జాబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు అని నువ్వు ప్రియారిటైజ్ చేసుకొని, అకార్డింగ్ టు దాట్ ఇఫ్ యూ వర్క్ వెల్, డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ అ జాబ్, సందీప్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా ఫ్రెషర్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వెన్ దే ఫోకస్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్. దట్స్ వాట్ యు మీన్, ఇజంట్ ఇట్? డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకునేటప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ మీద ఫోకస్ చేసి, కాలేజ్ అల్యూమినీస్ కి అటెండ్ అయ్యి, ఇంటర్న్షిప్ కి అటెండ్ అయ్యి, గ్రాడ్యుయేట్ రోల్స్ కి అప్లై చేస్తూ ఈ లింక్డ్ఇన్ లో నువ్వు చేస్తే, అండ్ above and beyond, you must have a proper communication skills that makes you different from other competitor. Okay. So, and the key terminology that you're using specific to the job description in your CV and your LinkedIn profile itself, that will definitely make a difference. Yeah. సో ఒకటి నేను క్లియర్ నేను రీసెంట్ గా చూసిన, ఐ మీన్ రీసెంట్ గా నాకు తగిలిన కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే, lot of fresher Indian students, they have got a very good packages like 70K in Ilili recent ga MSD lo very good package వచ్చింది. But people who have a 10 years of experience, no, recent ga నాకు తెలిసిన వాళ్ళే, so top companies lo like Dr. Reddy's, Biocon and many other companies లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, టాప్ MNCs లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, they are unable to get the jobs because of lack of communication skills. Okay. Yeah. సో గైస్, అయితే మీ క్లారిటీ వచ్చింది కదా. సో ఫ్రెషర్ అయినా డోంట్ వరీ, మీరు మీ స్కిల్స్ ని షార్పెన్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. వన్ క్వశ్చన్ క్లియర్ బ్రో. అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇండియాలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ చేయకుండా ఒకవేళ వర్క్ వేస్ అనేది రావాలంటే వాళ్ళకి మినిమం ఎన్ని ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐర్లాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వర్క్ వేస్ వేసుకోగలరు? Since type of job opportunities in Ireland, critical skill permit, general work permit and రెండు ఉంటాయి. Critical skill work permit, year by year it's keep on increasing since the
Last year it was like 32,000, even before last year, and this year it was 38,500, and it is going to be 44,000 from next year. 44,000. Yes. Critical skill. So salary వర్క్ ని బట్టి salary ఉంటది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్, కన్సిడర్ మీ ఇట్స్, I have 5 years of experience from India, and later I come for a master's and I started working here actually. But ఇండియా నుంచి 10 years 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వర్క్ కల్చర్ ని అడాప్ట్ చేసుకోలేక, అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నాట్ ఆల్, బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, I would say there are a significant number of people, they are struggling to survive actually. Okay. But people with even with 5 years of experience, వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని, ఇక్కడున్న వర్క్ కల్చర్ని అడాప్ట్ చేసుకొని, దే ఆర్ గ్రోయింగ్ వెల్ యాక్చువల్లీ. This I have been observing from last 3 years. So, that is how it works. So you have to adopt your work culture here actually, and so that will definitely make a difference. But if you wanted to come from India to here, that's what Ireland is seeking for a good communication skills. Okay. And you must have a work communication skills will take you to the interview. Okay, a good CV preparation, good contacts. You have to build up a lot of contacts actually. You have to make a network, very good network, that will definitely give you an opportunities. So making network is the primary thing. That is first thing. So there are a lot of people who, ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే, ఒక హైదరాబాద్లో అరౌండ్ 1400 ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇమాజిన్, ప్రతి ఫార్మా కంపెనీలో యావరేజ్ బేసిస్ మీద 200 పీపుల్ చేస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ 28,000 ఫార్మా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుందాం. నేను చెప్పేది లీస్ట్ కేసు, వర్స్ట్ కేసు. మేక్ ఇట్ అరౌండ్ 30K పీపుల్. ఎంతమంది అప్రోచ్ ట్రై చేస్తున్నారు, ఎంతమందికి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి? సో యూనిక్నెస్ అనేది దట్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. కానీ సేమ్ యూనిక్నెస్ ని ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేయాలి. అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ద వర్క్ కల్చర్, అండ్ నువ్వు అక్కడ పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ ని నువ్వు ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయగలగాలి ఆన్ యువర్ వర్క్. సో యూ కెన్ సర్వైవ్ వెల్, అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ గెట్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్. సో అట్లీస్ట్ 5 years of experience undi, if you make a good CV, that will definitely get you an opportunity. Okay. సో ఓకే బ్రో, ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను ఇండియాలో ఉన్నా, నాకు ఆల్రెడీ ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మాస్టర్స్ ఈ ప్రాసెస్ కాకుండా డైరెక్ట్ వర్క్ వేస్ మీద వద్దాం అనుకున్నాను. సో వేర్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి నీ ప్రాసెస్? ఇన్ ఐర్లాండ్ జనరల్గా స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ who can sponsor, even illegally can sponsor actually. MSD can sponsor, Viatris can sponsor, okay, Amgen, Abby can sponsor. There are a lot of companies who can sponsor a critical skill permit. That is the only thing that you can get through. Okay. So no critical skill iche companies ki apply cheyali. That is first thing. Okay. Second thing, ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నావు. మనకి ఇక్కడ ఇన్ని ఫార్మాస్యూటికల్ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా, వై డోంట్ దే టేక్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ హియర్? దే కెన్ టేక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ వెల్. నిన్ను అక్కడ 44,000 ఆల్మోస్ట్ 40 lakhs పెట్టి నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలను అంటే అంత మనీ, అంత టైంని నీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు ఇక్కడే జనాన్ని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇక్కడే మ్యాన్ పవర్ని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు కదా. దే కెన్ డూ దట్ యాజ్ వెల్. సో వాట్ ఆల్ యూ నీడ్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఎ గుడ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఎ గుడ్ రెఫరెన్స్. అలాంగ్ విత్ దట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ అ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. Okay. And a very good technical knowledge. That will ultimately together to get a job. So it is not that one factor can get you a job actually. So నీకు కంపెనీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి,
నీ CV ఎఫిషియెంట్‌గా స్క్రీన్ అవ్వాలి. అండ్ నీకు ప్రాపర్ రిఫరెన్స్ ఉండాలి. అండ్ నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి తగ్గట్టుగా నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. అండ్ ఇంటర్వ్యూయర్ షుడ్ ఫీల్ దట్ యూ ఆర్ గుడ్ ఫిట్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ రోల్ అండ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఫీల్ అవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్. దట్ విల్ గివ్ యూ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్‌లీ. ఓకే బ్రో. సో ఇప్పుడు ఒకటి క్లియర్, ఫ్రెషర్ కి జాబ్ వస్తుందా లేదా అనేది క్లియర్, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు వర్క్ వీసా ఎలా వేసుకోవాలనేది క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి, సో టెల్ మీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, హౌ మచ్ వీ ఎర్న్? లైక్ ఫ్రెషర్ కి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ చెప్పకపోయినా యూ కెన్ టెల్ మీ ద రేంజ్. జనరలీ సాలరీస్ వచ్చేసి సందీప్ మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ ద రోల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్. Generally, critical skill permit starts from 44 from 2025 January itself. Yeah. So, but if you really have a very good experience, quality roles, again, it depends on the company and company standards. నువ్వు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చూసుకుంటే దే హ్యావ్ ఎ స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 45 itself. Okay. స్టార్టింగ్ క్వాలిటీ రోల్స్ 45 నుంచి ఉన్నాయి. ఓకే షిఫ్ట్ ఎలవెన్సెస్ టుగెదర్ ఇట్ కుడ్ బి 60. బట్ లోకల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కొన్ని అది ఐరిష్ లోకల్ కంపెనీస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండియన్ కంపెనీస్ కావచ్చు, లేదా థర్డ్ నేషనల్ కంట్రీస్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన పెట్టిన కంపెనీస్ కావచ్చు. అవైతే అంటే లోకల్ కంపెనీస్. ఓకే, అవైతే స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 35 to 40. బట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇప్పుడు రెగ్యులేటరీ అయితే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 50 to 70 ఉంటాయి. అగైన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ కంపెనీ టు బిగ్ ఎంఎన్సి. అదే క్వాలిటీ రోల్స్ అయితే 40 to 60. ఓకే యా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. యా ఓకే బ్రో. అండ్ ఇప్పుడు జాబ్స్ అయిపోయింది, శాలరీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే నేను నాకు ఇప్పుడు చాలా మంది ఫార్మా ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం, వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పింది ఏంటంటే ఇండియాలో కొంచెం హెక్టిక్ గా ఉంటుందని, ఇక్కడ కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందని చాలా మంది చెప్తున్నారు. ఇజ్ ఇట్ ట్రూ బ్రో? నిజంగా ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ బాగుంటుందా? యాక్చువల్లీ నేను ఐర్లాండ్ చూస్ చేసుకోవడానికి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజ్ సందీప్. ఎందుకంటే ఇండియాలో కూడా వర్క్ ఉంటుంది, బట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు. యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్, బట్ ఈవెన్ నాట్ జస్ట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంది, సాలరీ కూడా నీకు ఇండియాకి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ అ సాలరీ యాజ్ వెల్. యూ విల్ నాట్ గెట్ వాట్ యు డిజర్వ్ టు గెట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫార్మా. శ్రమదోపిడి, లిటరల్ గా చెప్పాలంటే శ్రమదోపిడి అనుకో. ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ద కంపెనీస్, బట్ చాలా కంపెనీస్ శ్రమదోపిడి అనమాట. కానీ ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, నీకు ఒక టీమ్ లీడరు ఏదైనా టాస్క్ ని డెలిగేట్ చేసేటప్పుడే వెదర్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ అని బేస్ చేసుకుని కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ key indicators that a team lead can assess an employee that how they perform the work. Based on that, they have to delegate the duties. ఓకే, అతనికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎంత టైం నుంచి ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఆ ప్రొసీజర్స్ మీద ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసి ఒక టాస్క్ ని డెలిగేట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేసి ఇస్తాడు. వేరస్ ఇన్ ఇండియా అట్లా కాదు. ఒక్కొక్కసారి నాట్ ఆల్ కంపెనీస్ అగైన్ ఐ వుడ్ సే. ఓకే, అక్కడ ఏంటంటే నీకు కొంత టైం ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండ్ రుద్దుతారనమాట, చేపంతో ఉన్నట్టు తోముతారు. అక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం. బట్ హియర్ అగైన్ సిఆర్వర్స్ లో ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది, బట్ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మోర్ మనీ యాజ్ వెల్. ఓకే, నీకు 8 hours కి తగ్గట్టు ఎంత వర్క్ అవుతుందో అంత వర్కే ఉంటది ఇక్కడ. యూ కెన్ డూ మోర్ వర్క్ యాజ్ వెల్, బట్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ అండ్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ విత్ మోర్ మనీ యాజ్ వెల్. అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ చేయాలనుకో, నీకు 16 hours పట్టే వర్క్ కూడా 8 hours లో చేయమని ఫోర్స్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. 16 hours లో పట్టే వర్క్ 16 hours చేయాలి, బట్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ ఫర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ ఇట్.
సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్. సో ఇక్కడ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటది అండ్ బల్లగుద్ది చెప్పొచ్చు ఈ విషయంలో మాత్రం. ఓకే. Whichever the company, it doesn't matter. Yeah. But in Ireland, you will have a quality of life. Definitely, I would say. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో ఈ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి చెప్పినందుకు. ఎందుకంటే ఇది మన ఇండియాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ పెయిన్, దిస్ ఇస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెల్లింగ్ దట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రో, అండ్ ఫ్యూచర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్దర్ గా మన కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, మన సెటిల్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఐర్లాండ్ లో ఫార్మా వాళ్ళు? జనరల్గా ఇక్కడ జాబ్ ఇనీషియల్గా జాబ్లో జాయిన్ అవ్వనుకో, సపోజ్ క్రిటికల్ స్కిల్ మీద జాయిన్ అయితే 21 months నువ్వు ఆ క్రిటికల్ స్కిల్ మీద వర్క్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ ఎక్వైర్ అ స్టాంప్ ఫోర్డ్. ఆ తర్వాత నువ్వు యూ కెన్ చేంజ్ టు ఎనీ కంపెనీస్. ఓకే. ఈ స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకొని, ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ యువర్ స్కిల్స్ ఆల్వేస్ అప్డేటెడ్. Like since the industry is really evolving a lot, like we have to attend the regular workshops. లేకపోతే కొత్తగా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ వాల్యుయేషన్స్ అని, లేకపోతే 6 Sigma అని, లీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని, we have to be stay informed about the changes in regulatory guidelines. సో అట్లా మనం వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ అప్డేట్ అవర్ సెల్ఫ్, అప్డేట్ చేసుకుంటూ, సర్టిఫికేషన్స్ చేసుకుంటూ, స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ, వీ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ అండ్ వీ కెన్ ఎక్వైర్ అండ్ ఎక్సెల్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ విచ్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సపోజ్ క్యూసీ అనుకో, సపోజ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనుకో, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయంటే, ఇప్పుడు ఐర్లాండ్ లో చెప్తున్నా, జనరల్లీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ట్రైనీగా జాయిన్ అవుతాడు, తర్వాత అనలిస్ట్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, తర్వాత సీనియర్ అనలిస్ట్, ఆ తర్వాత సైంటిస్ట్, అసోసియేట్ సైంటిస్ట్, తర్వాత సీనియర్ సైంటిస్ట్, ఆ తర్వాత టీమ్ లీడ్ లెవెల్, ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఆ తర్వాత మేనేజర్ లెవెల్, ఆ తర్వాత క్వాలిటీ హెడ్. ఓకేనా? అట్లా ఎక్సెల్ అవుతూ వెళ్ళొచ్చు. లేదా కొంతకాలం క్వాలిటీ కంట్రోల్లో చేసిన తర్వాత క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ కి చేంజ్ అవ్వచ్చు. కొంతకాలం క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ యూ కెన్ చేంజ్ టు రెగ్యులేటరీ యాజ్ వెల్. లేదు, యూ కెన్ బికమ్ అ క్వాలిటీ హెడ్, అంటే లైక్ సర్టిఫైడ్ క్వాలిటీ ఆడిటర్స్, లేదా ఇంకేదన్నా రెగ్యులేటరీ ఆడిటర్ కోర్సెస్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ టీంలో కానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. లేదా కొత్తగా మనం మనకి ఇంకా స్టఫ్ ఉండి, ఇంకా మనకి ఇక్కడున్న రెగ్యులేటరీ గైడ్ లైన్స్ కానీ, లేకపోతే మనకి బాగా ఫినాన్షియలీ వెల్ అయి ఉంటే, వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎ సిఆర్ఓ యాజ్ వెల్, వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ యాజ్ వెల్. ఇది ఇలా కాకుండా ఇంకా మనం బీడీ కోర్సులు చేసేసి, సిన్స్ వీ ఆల్రెడీ ఎక్వైరింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఫార్మా, ఇంకా బీడీ కోర్సులు చేసేసి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం. యాక్చువల్లీ వీ కెన్ ఎక్సెల్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే. బట్ అల్టిమేట్లీ ఫార్మా ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ అయితే కంపేర్డ్ టు ఆల్ అదర్ కంట్రీస్, ఐర్లాండ్ ఈస్ ద టాప్ 1, I would say. Okay. Yeah. సో బ్రో, మనం ఈ మీటింగ్ ని క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక కన్క్లూజన్ లాగా ఇద్దాం. సో ఇక్కడ మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి, సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఒక ఫ్రెషర్ గా స్టార్ట్ నుంచి ఒక జస్ట్ ఒక స్మాల్ గ్లిమ్స్ లాగా, సో ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్-పర్సన్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, సో తను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు కెరీర్ గ్రోత్ మాస్టర్స్ కి. సో అక్కడి నుంచి మీరు కాలేజ్ పిక్ చేసుకున్న ఇదంతా ఒక స్మాల్ గ్లిమ్స్ లాగా చెప్పండి బ్రో. సో ఐ థింక్ అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, ఇప్పుడు జనరలీ ఒక ఫార్మా గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రెషర్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి బిట్ స్ట్రగుల్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఎక్వైర్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఇట్ కుడ్ హెల్ప్ యూ లాట్ టు గెట్ అ జాబ్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఐర్లాండ్. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి, it doesn't matter whichever the course or whichever the college you choose, but you have to choose in a field where you really have an interest. That is first thing. Yeah. Okay. And the college ka university ane, it all depends on your passion and your compassion to study and focus. No part time jobs మీద పెట్టిన ఫోకస్ కంటే కూడా నీ స్టడీస్ మీద, నీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీద, నీ అసైన్మెంట్స్ మీద పెడితే, ఇఫ్ యూ పాస్ అవుట్ విత్ అ హాన్స్ on your degree, then it can help you to get an opportunities. That is second thing.
Yes. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఐర్లాండ్ అనేది గ్లోబల్ హబ్, ఎస్పెషల్లీ టాప్ 1 in Europe actually for pharma Okay. and biopharma, and it is hosting top manufacturing companies like Pfizer, Johnson and Johnson, Eli Lilly, MSD. There are a lot of companies for pharma and biopharma. Okay, Okay. and Ireland needs a lot of skilled workforce. Okay, Okay. but common challenges ఏం ఫేస్ చేస్తారంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, పాయింట్ నెంబర్ 1 వీసా రిక్వైర్మెంట్స్. సో వాళ్ళు ఇనిషియల్గా స్టాంప్ స్టూడెంట్ వీసా మీద వస్తారు, అండ్ ఆఫ్టర్ స్టూడెంట్ వీసా దే విల్ గెట్ స్టాంప్ 1G. బట్ వైల్ స్టడీయింగ్ స్టాంప్ 1Gలోకి చేంజ్ అయిపోయే లోపే వాళ్ళ లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ని మంచిగా చేసుకొని వాళ్ళ సీవీని ప్రాపర్గా రెడీ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు టైలర్ దేర్ సీవీ అండ్ కవర్ లెటర్స్ to each job by highlighting the relevant technical and quantifiable achievements తో వాళ్ళ సివిని ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ చేసుకొని వాళ్ళు జాబ్ కి అప్లై చేస్తే దే విల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్స్. ఓకే, they can get a very good jobs actually. But by and large, what are the essential skills for the job market is technical skills. If you get if you try for a quality control, it is really easy, and you must have a basic GMP and regulatory knowledge. That is very much important. And soft skills like adaptability and teamwork, ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, and you have to you have to adapt the culture, actually work culture. That is second thing. But while studying your masters, you have to use the LinkedIn actively, and you have to know the industry trends, and you have to attend the industry events, and you have to associate with the lot of professional network, and eventually you will get an opportunity. That is how it works. So Yeah. since it is critical skill and general work permits in Ireland, so if you work for a 21 months in a critical skill visa, and you will get a stamp for visa, so ultimately you can apply for the citizenship or PR, whatever it is. But interview preparation kaite, you can expect a mix of technical and behavioral questions focused on problem solving and industry regulations. And also you have to research on some companies products and regulatory standards, and you have to prepare a specific examples like a star based method. You have to understand the interview pattern like a star based method, like a situation, task, action and result. ఇలా interview pattern అర్థం చేసుకొని you have to avoid some vague responses when interview ask your questions. So you have to show your knowledge of the company and the industry standards specific to the question, and you have to keep update your skills on like Six Sigma, lean manufacturing, and you have to stay informed to the regulatory changes. Definitely you'll have a bright future in pharma career in Ireland, I would say. Thank you, bro. Thank you very much for your time. అండ్ నేను నమ్ముతున్నా 100% ఇది చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ కి హెల్ప్ అయింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్, బ్రో. అండ్ విల్ ఫినిష్ దిస్ మీటింగ్ హియర్. అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్, మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉండే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో హీఈస్ లైక్ మై బ్రదర్. సో మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఐ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ. సో అండ్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి, లేకపోతే నా ఇన్స్టాలో డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయండి, లేకపోతే నాకు ఈమెయిల్ చేయండి. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ గైస్. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, బ్రో. వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ ఒక పర్టికులర్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు స్పెసిఫిక్ గా, అది మీకు ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేశాను. సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆన్సర్ దట్, బ్రో? So the candidate did MSc in chemistry, and he has 3 years of industry experience in AR&D and QA/QMS. So he's asking which course is best in Ireland for September 2025 intake. In my personal view, there are a lot of courses, but again, the course that he has to choose based on 3 different factors, I would say. Point number 1, whether he wants to go for a research. And the second, if he really want to pursue his professional career in research, he can choose MSc in pharmaceutical sciences in Trinity actually. So there are only limited number of seats, like 18 seats, since we have been applying for a lot of people, so we know it well.
Yeah. Otherwise, if he wants to work in the same field where actually he has an experience, he can choose any course in any college, Yeah. and he can finish the masters in 1 year and he can get a job easily. Okay. That's Yeah. it, bro. I think మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది, and thank you very much, bro, for answering that. So, as you know, guys, I will reply to every comment. So, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. We'll try to clear it off. Thank you, Sandeep. But I just wanted to mention one thing again. Yeah. To all our subscribers, all our listeners, remember that Yeah. every job search journey is unique and Yeah. resilience. And Yes. preparation is the key. Yes. Making a network is the key. Okay? Yeah. Stay tuned for more episodes on Yeah. building a successful career in Ireland. Sandeep will definitely help you, and I trust on him. Thank you, bro. Thank you very much. సో అది గైస్ వీడియో. ఐ హోప్ మీ అందరికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా. సో మీ రిక్వెస్ట్ మీదే నేను చేశాను ఈ వీడియో. అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ చాలామంది క్వశ్చన్స్ తీసుకొనే అతన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను. అండ్ మెయిన్లీ మనం ఫ్రెషర్ ఫోకస్డ్గా చేసాం ఈ వీడియో. ఐ హోప్ మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు దిస్ వీడియో గైస్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోతో ఆగదు. మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నాకు యాజ్ యూజువల్ మీరు ఎలా ఈమెయిల్ చేస్తున్నారో అలా ఈమెయిల్ చేయండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ గైస్. యాజ్ యూ నో మీ, ఐ విల్ రిప్లై టు ఎవ్రీ కామెంట్. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీకు కనుక ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్, సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.